Was where, wenn ich dir sagen word, das alles, was du über die Kontrolle von Diabetes glaubst, falsch sein könnte? Das es Lebensmittel UNDTs gibt, die erreichen dem, was man oft hört, dabei helfen können, deinen Blutzucker zu stabilisieren, die Insulinempfindlichkeit zu verbessern und Entzündungen zu reduzieren. Das alles auf völlig natürlich weiß? Es klingt unmöglich, oder? Doch die überraschende Wahrheit ist, die Wissenschaft hat bereits bewiesen, dass einige dieser Mittel, die oft als zu simpel oder sogar als riskant angesehen werden, tatsächlich den großen Verbündeten im Kampf gegen zu hohen Blutzucker sein können. Das Beste daran? Die meisten Menschen haben von diesen Informationen noch nie gehört. Es sind verborgene Wahrheiten, die den Gesundheit auf radikal Weise verändern können. Wenn du mit Diabetes oder Prädiabetes lebst, weißt du genau, wie frustrierend es ist, alles richtig machen zu wollen und trotzdem das Gefühl zu haben, dass etwas nicht stimmt, dass dein Körper nicht so reagiert. Wir sollt. Aber was, wenn es ein natürlich, like zugänglich und wissenschaftlich belegt Lösung gäbe, die einen echten Unterschied machen kann? Stell dir vor, du könntest Entzündungen reduzieren, den Insulinempfindlichkeit verbessern und sogar dein Gewicht besser kontrollieren? Zitaten. Die vielleicht schon in deiner Küche stehen oder längst Teil deines Alltags sind. Es klingt zu schön, wahr zu sein, aber genau das ist das Versprechen, dem wir in diesem Video nachgehen werden. Beaver wir starten. Have ich ein Fragen dich. Von wa aus schaust du dir dieses Video geraten? Schreibe es uns in die Kommentare, ich möchte wissen. Aus welcher Stadt oder welchem Land du zu unserer Community gehorst, die sich für ein gesunderes Leben einsetzt. Wenn du new hier bist, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Jedwoch gibt es bei uns praktisch, wissenschaftlich fundiert Tipps, die dir helfen, besser mit Diabetes zu leben, mit Lösungen, die du vielleicht noch nie gehört hast. Also mach dich bereit, denn das erste Element auf unserer Liste befindet sich vielleicht schon in deinem Zuhause. Und das letzte ist ein echter Gamechanger. Den sogar einige Arzt inzwischen empfehlen. Los geht's, denn den Gesundheitsreis beginnt genau jetzt. Mit Wahrheiten, die alles in Frage stellen, was du bisher über Blutzuckerkontrolle und Wohlbefinden gedacht hast. Fangen wir mit einem Mitteln, das viele Menschen ignorieren, das aber einen großen Unterschied bei der Blutzuckerkontrolle machen kann. Zimt, bekannt für sein warmes Aroma und seinen feinen Geschmack, hat Zimt eine überraschend positive Wirkung auf die Stabilisierung des Blutzuckerspiegels. Studien zeigen, dass die Insulinempfindlichkeit verbessern kann, was dem Körper hilft, Glucoseffizienter zu verwerten und unerwünschte Blutzuckerspitzen nach den Mahlzeiten zu vermeiden. Dieses Gewürz wirkt auf natürlich Weise regulierend auf den Blutzucker ein entscheidender Vorteil für alle, die mit Diabetes oder Prädiabetes leben. Stell dir vor, du könntest ein warmes, wohltuendes Getränk genießen und dabei wissen, dass es deinem Körper hilft, deinen Zuckerspiegel über den Tag hinweg im Gleichgewicht zu halten. Und das Beste daran. Zimt ist erschwinglich, einfach zu zubereiten und lässt sich mühelos in deinen Alltag integrieren. Aber während Zimt vor allem wegen seiner Wirkung auf die Insulinempfindlichkeit bekannt ist, gibt es auch andere Zutaten, die auf ganz anderen Wegen wirken. Und genau das schauen wir uns als nächsten. Du wirst überrascht sein von der Kraft der Hibiskus, den wir gar nicht kennen, der aber eine einzigartige Wirkung im Kampf gegen Diabetes entfalten kann. Hibiskus ist reich an Anthocyanin, den Pigmenten, die den Bluten ihr kraftige Farbe verleihen. Diese Verbindungen stimulieren die Freisetzung eines Proteins namens Adiponektin,
Das ein entscheidend Rolle im Glucose-Stoffwechsel spielt. Anders als SMT, der die Insulinempfindlichkeit verbessert, wirkt Hibiskus, indem die Fettverbrennung ankurbelt und die Insulinresistenz des Körpers senkt. So kann Glucose besser von den Zellen aufgenommen werden. Dies Wirkung entsteht, weil die Anthocyan die Aktivität von Enzymen im Fettstoffwechsel der Leber steigern und gleichzeitig systemisch Entzündungen reduzieren. Die häufig mit Insulinresistenz einhergehen. Die Zubereitung von Hibiskus ist ganz einfach. Trocken Blüten ein paar Minuten lang aufkochen. Ziehen lassen und bis zu 2 Tassen täglich trinken. Am besten ungesüßt oder mit einem kleinen Löffel niederbelassenem Honig, die Wirkung zu verstärken. Wenn du diesen Tee regelmäßig trinkst, unterstützt du nicht nur den Blutzuckerregulierung, sondern forderst auch die Gewichtssabnung und den Herzgesundheit, zwei entscheidenden Faktoren für Menschen mit Diabetes. Wenn dieser Tipp den Sicht auf das Thema Blutzuckerkontrolle bereits verandert hat, dann gib dem Video einen Like. So hilfst du auch anderen Menschen, die nach natürlichen und effektiven Lösungen suchen, besser zu leben. Und macht dich bereit, denn wenn du dachtest, du hattest schon alles gesehen, dann wurde das Nachtmittel wirkt auf ganz andere Weise, und setzt genau dann, wo dein Körper am meisten Unterstützung braucht. Jetzt bereit dich auf das vielleicht überraschendste Mittel vor 1. Das kaum jemand kennt, das aber ein enormes Potenzial zur Stabilisierung deines Blutzuckers hat. Die Rede ist von einem Tee, der sogar Forscher zum Staunen bracht, denn verringt gleich mehrere gesundheitliche Vorteile. Die weit über das hinausgehen, was man erwarten wird. Yes, geht Ingwer Zitrone Tee. Genau, ein Kombination, die, wenn SIE regelmäßig konsumiert wird, stark auf die Verbesserung der Insulinempfindlichkeit wirkt und gleichzeitig Entzündungen bekämpft, die den Stoffwechsel stören. Ingwer enthält Gingerol, eine Verbindung mit entzündungshemmender und antioxidativer Wirkung, die dazu beiträgt, die Insulinresistenz zu verringern und die Durchblutung zu verbessern, was auch dem Herz-Kreislauf-System zugutekommt. Zitrone wiederum ist ein hervorragende Quelle für Vitamin C und Flavonoid, die das Immunsystem starken und die Fettverbrennung anregen. Was dies Mischung wirklich einzigartig macht, ist die hohe Konzentration in Gingerol und Limonen zwei Wirkstoff, die synergistisch wirken, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, die Verdauung zu fordern und den Stoffwechsel zu beschleunigen. Klinische Studien zeigen, dass Ingwer Blutzuckerspitzen nach dem Essen verringern kann ein wichtiger Vorteil für Menschen mit Diabetes, die unter diesen Schwankungen leiden. Darüber hinaus stärkt dies Mischung das Immunsystem, verbessert die Verdauung und sorgt für ein allgemeines Wohlbefinden, indem SIE oxidativen Stress reduziert. Der entscheidende Unterschied zu anderen Tees. Ingwer mit Zitrone wirkt auf mehreren Ebenen, mit entzündungshemmenden, antioxidativen, stoffwechselanregenden und immunmodulierenden Effekten. Damit wird zu einem kraftvollen, natürlichen Instrument in deiner täglichen Blutzuckerkontrolle. Wenn dich dieser Tipp überrascht hat, vergiss nicht, das Video zu liken. So trägst du dazu bei, dass dies wertvollen Informationen nach mehr Menschen erreichen, die ihre Gesundheit transformieren möchten. Was viele Menschen nicht erkennen, ist, dass dieser bestimmte weit mehr tut. Als nur den Blutzuckerspiegel auszugleichen, arbeitet im Hintergrund und schützt den gesamten Organismus auf ein Weise, die du dir vielleicht nicht einmal verstellen kannst. Neben seiner regulierenden Wirkung auf den Blutzucker enthält Zimt stark Verbindungen, die helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren, einer der Hauptfaktoren, die zu Diabetes-Komplikationen wie Gelenkproblemen, Neuropathie und sogar Herzerkrankungen führen. Seine Antioxidantien bekämpfen freie Radikal, starken die natürlichen Abwehrkraft und fordern ein allgemeines Wohlbefinden, das über die Blutzuckerkontrolle hinausgeht.
Ein weiterer großer Vorteil ist sein positiv Wirkung auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Zimt verbessert die Durchblutung und reduziert die Bildung von Plaques in den Arterien, besonders wichtig für Menschen mit Diabetes. De diese Gruppe ein erhöhtes Risiko für Herzprobleme hat. Außerdem hilft Zimt bei der Regulierung des Blutdrucks und trägt so dazu bei, dass Herz gesünder zu halten und den Rhythmus stabiler, was entscheidend ist, schwere Komplikationen zu vermeiden. Und damit nicht genig. Zimt kann auch die Verdauung fördern, indem die Aufnahme wichtiger Nährstoffe erleichtert und den Magen beruhigt ein Problem. Mit dem will Diabetiker aufgrund von Stoffwechselveränderungen zu kämpfen haben. Sein entzündungshemmend Wirkung schützt darüber hinaus auch die Nieren und die Leberorgane, die bei dauerhaft erhöhtem Blutzucker besonders stark belastet werden. Indem du Zimt in deinen Alltag integrierst, kommst du dich also nicht nur deinen Blutzucker, sondern unterstützt deinen Körper ganzheitlich, stärkst dein Immunsystem, schützt dein Herz und förderst deine Gesundheit auf natürliche Weise. Dieses Kleingewürz ist wie ein unsichtbarer Schild, der leise und effektiv wirkt und deinen Körper gegen die täglichen Belastungen durch Diabetes stärkt. Und das Beste daran, diese zusätzlichen Vorteile sind, dass es für deine Gesundheit kein komplizierten Lösungen oder chemischen Mittel braucht. Wenn dir diese Informationen gefallen, klick auf Super Thanks. Das hilft wirklich, unseren Kanal zu unterstützen und uns zu motivieren. Weiterhin Inhalt zu erstellen, die einen Unterschied machen. Denn am Ende ist das hier nicht einfach nur es ist ein natürlicher Schutzschild für deinen Körper im Kampf gegen Diabetes und seine Folgen. Jetzt, da du weißt, wie sehr dies deine Gesundheit positiv beeinflussen kann, ist es an der Zeit, all das auf einfach und konsequente Weise in die Praxis umzusetzen. Fang damit an, Zimt morgens in deine Routine einzubauen, bereit dir ein heiß, aromatisch Test zu, die du mit dem Frühstück oder deinem Kaffee essen kannst. Alternativ kannst du am Nachmittag ein Glas warmes Wasser mit einem Teelöffel Zimtpulver trinken, als natürlichen Booster. Für Hibiskus die Biotet schützen, in abends verzubereiten und über Nacht im Kühlschrank aufzubewahren. So ist der tagsüber trinkbereit. Probieren mit etwas Zitrone oder einem Minzblatt. Das gibt einen erfrischenden Kick. Was die Mensch betrifft, reichen ein bis 2 Tassen pro Tag aus. Das Wichtigste ist die Regelmaße. Du musst es nicht übertrieben, der Schlüssel liegt in der Beständigkeit kleiner täglicher Gewohnheiten. Ein cleverer Tipp ist, diese mit Lebensmitteln zu kombinieren, die ebenfalls zur Blutzuckerkontrolle beitragen, zum Beispiel mit einem Becher Niederjogger und Chiasmin oder einer Scheibe Vollkornbrot mit Avocado-Aufstrich. Du kannst auch ein Preis Zimt in deinen Kaffee oder Joghurt geben, die Wirkung zu verstärken. So entwickelst du ein genussvoll und praktische Routine, die sich Mahilos in deinen Alltag integrieren lässt. Denk daran, es geht nicht darum, alles auf einmal zu ändern, sondern diese Gewohnheiten Schritt für Schritt, mit Maß und Ziel, einzuführen. Wenn du möchtest, kannst du auch ein Mischung aus Hibiskus, Ingwer und Zitrone zubereiten. So vereinst du die Vorteile aller Zutaten in einem besonders wirksamen Getränk. Und natürlich, indem du diese Tees in dein tägliche Routine integrierst, machst du einen wichtigen Schritt in Richtung Gesundheit, ganz ohne Komplikationen. Wenn dir dieser Rat geholfen hat, speicher dieses Video für später und klick auf die Glocke, damit du keine neuen Tipps verpasst. Und vergiss nicht, du musst nicht alles auf einmal ändern. Fang klein und beobacht, wie dein Körper mit mehr Energie, Ausgeglichenheit und Vertrauen reagiert. Du hast die Kraft, deine Gewohnheiten auflegt und natürlich Weise zu verändern. Und jeder Schritt sollte auf dieser Reise zu mehr Wohlbefinden und Selbstversorgung.
Selbst die starksten Natürlichen Zutaten können ihr Wirkung verlieren. Wenn man nicht ein paar einfach Dinge beachtet. Eins der häufiger Fehler ist es, zu viel davon zu konsumieren in der Annahme, dass mehr auch besser sei. Das kann aber den gegenteiligen Effekt haben. Unwohlsein oder sogar gesundheitlich schaden. Viele Menschen greifen zudem auf industriell verarbeitet Varianten zurück, wie Pulver oder Fertigteemischungen, die oft Zusatzstoff, Konservierungsmittel, Zucker oder künstlich Süßstoff enthalten. Und damit die natürlichen Wurzelchemiken. Auch bei der Kombination mit anderen Lebensmitteln ist Vorsicht geboten. Wenn du dies mit stark zuckerhaltigen Lebensmitteln wie Weißbrot oder industriellen Süßigkeiten kombinierst, kann das ihr positiven Effekt auf die Blutzuckerregulation deutlich abschwächen. Was den Markt betrifft, gibt es viel Fit- oder Leitprodukt, die groß Versprechen machen, aber in Wahrheit schädlichen Haltstoff wie Zucker, Farbstoff oder synthetische Zusätze enthalten. Dies Risiken zu vermeiden, solltest du immer zu möglichst natürlichen Ferment greifen, ganz Blätter oder frisch Wurzeln. Und beim Einkaufen die Etiketten sorgfältig lesen. Halt die Mensch im Rahmen, ein angemessen Portion reicht. Und kombiniert den idealerweise mit nahrstoffreichen Mahlzeiten. Die viel Ballaststoff, Eiweiß und gesund Fette enthalten. So verstärkst du seine Wirkung. Und denke daran. Konstanz ist der Schlüssel. Integrier den regelmäßig, aber in Massen. In deinen Alltag, und hör dabei auf deinen Körper. So erzielst du sicherer und nachhaltiger Ergebnis. Wenn dies natürlichen Zutaten mit bedeckt. Achte auf den individuellen Bedürfnis und befolge gegebenenfalls die Empfehlungen einer Fachkraft. So holst du das Best aus innen heraus, ganz ohne Risiko. Der Unterschied zwischen einem funktionellen Lebensmittel und einem Saboteur liegt in den Details. Setze es mit Weisheit ein. Und genießt die Worte. Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass ein erstaunlich Geschicht hat. Die bis zu den antiken Zivilisationen zurückreicht, einseit. In der Sein duft und Geschmack als heilig galten und in Heilritualen verwendet werden. Tatsächlich gibt es Aufzeichnungen darüber, dass alte Völker wie die Ägypter und in der Zimt nicht Norwegian seines Geschmacks schätzten, sondern auch wegen seiner Kraft. Die Gesundheit zu schützen und den Körper im Angesicht von Krankheiten zu stärken. Dies Plans, die heute oft unterschätzt wird, trug ein tief spirituell Bedeutung und symbolisiert in traditionellen Kulturen, Wohlstand und Wohlbefinden. Dies Verbindung zu den Verfahren offenbart einen wenig bekannten Aspekt. Zimt wird als Geschenk der Götter angepriesen, ein kraftvolles Essens, die seit überdauert und seit Jahrhunderten ein Symbol natürlicher Heilung ist. Für Menschen, die nach Balance und einer natürlichen Alternative im Kampf gegen Diabetes suchen, bringt dieses alte Wissen Hoffnung und ein Gefühl von Kontinuität. Es seit das Antworten oft in vergessenen Traditionen verborgen liegen, die nur darauf warten, wiederentdeckt zu werden. Zimt ist nicht einfach ein Zutat, ist ein truer Begleiter. Der die Prüfung der Zeit überstanden hat und ein Geschicht von Heilung und Schutz in sich trägt, die will noch nicht kennen. Und genau dies kraftvoll, fast mystisch Geschicht unterstreicht, wie wichtig in der täglichen Routine für alle ist, die ihr Gesundheit auf natürlich und bewusst weiß wiederherstellen wollen. Und wenn dich dieser unbekannte Aspekt des Zimts überrascht hat, dann wurde den gleich erfahrst du, wie sich mit einigen weit verbreiteten Irrtümern zum Thema Blutzuckerkontrolle vergleichen lässt. Bald werden wir einen Mythos entlarven, der Millionen Diabetiker verwirrt hat, und Wahrheiten enthüllen, die den Sicht auf den Gesundheit vollkommen verändern konnten. Du hast bestimmt schon gehört, dass Camelanti ein beruhigend und gesundwall ist. Aber wenn es den Kampf gegen Diabetes geht, ist der vielleicht nicht die beste Option.
Den Obwohl mild im Geschmack ist entspannend Eigenschaften hat Kamil einen sehr geringen Einfluss auf die Regelung des Blutzuckers auf die Insulinempfindlichkeit, vor allem im Vergleich zu anderen natürlichen Tees. Die deutlich gezielter starke Wirkungen haben. Kamillentee ist zwar bekannt dafür, beim Einschlafen zu helfen Ruhe zu fordern. Aber bietet keine direkt Wirkung gegen Entzündungen oder zur Verbesserung des Stoffwechsels. Zwei entscheidende Faktoren im Kampf gegen erhöhten Blutzuckerwert. Das macht einen großen Unterschied. Denn oft folgen wir Empfehlungen zu Tees, die vertraut oder popular erscheinen, ohne zu bemerken, dass es effektiver Alternativen zur Blutzuckerkontrolle gibt. Es ist nicht den Schuld über Jahr hinweg Word beigebracht. Das alles, was natürlich sanft ist, schon ausreichend sei. Aber die Wissenschaft seit hut, dass es gerade für Menschen mit Diabetes oder Prädiabetes entschieden ist. Den richtigen Tee zu wählen, damit der Blutzucker sicher natürlich stabilisiert werden kann. Jetzt, wo du diesen Unterschied kennst, wird es leichter, kluge Entscheidungen zu treffen, die deinem Körper wirklich helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Du kannst deinen Moment der Entspannung weiterhin genießen, aber mit dem Wissen, dass du gleichzeitig aktiv etwas für deine Gesundheit tust. Dies neue Sichtweise auf die Tieswahl könnte genau der Impuls sein, denn du brauchst, einen wichtigen Schritt in deiner persönlichen Diabetesreise zu machen. Zu erkennen, dass nicht alle Tees gleich sind das manch deinem Körper gezielt helfen, gib dir die Macht, bewusst Entscheidungen zu treffen. Also, das nächste Mal, wenn du dir ein Test Tee zubereitest, denke daran. Weil lieber ein Sort, die Fettverbrennung fordert, den Stoffwechsel ankurbelt oder den Blutzucker reguliert. Das ist eine direkte Investition in deine Gesundheit. Genau dies Bewusstwahl kann in deinem Alltag den entscheidenden Unterschied machen, macht dich starker. Aus jeglicher gibt dir mehr Sicherheit auf deinem Weg zur Blutzuckerkontrolle. Jetzt sag mal, welcher dieser Tees hat dich am meisten überrascht oder neugierig gemacht? Hast du schon einen davon ausprobiert? Oder denkst du vielleicht darüber nach, demnächst einen davon in deine Routine aufzunehmen? Ich möchte wirklich wissen, welcher Tee deiner Meinung nach den großen Unterschied in deinem Alltag machen könnte. Schreib mir unbedingt in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen mit Freude Liebe es. Michigan mit auszutauschen. Wenn dich til dieses Videos beruht oder dir Hoffnung gegeben hat, dann gib ihm einen Like, das motiviert Michigan enorm, weiterhin Inhalt zu produzieren, die wirklich etwas bewirken. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren jedwoch bin ich hier mit ehrlichen, praktischen liebevoll aufbereiteten Tipps, immer mit deinem Wohlem Herzen. Teil dieses Video auch mit jemandem, den du liebst oder der gerade Unterstützung braucht, denn gemeinsam sind wir starker können anderen helfen, die diesen Weg gehen. Solltest du dir immer bewusst machen. Deine Gesundheit ist etwas Wertvolles, jeder Schritt, den du machst, ist ein echte Errungenschaft. Kummer dich dich selbst, mit Geduld Liebe. Du verdienst Leben voller Balance. Energie innerem Frieden. Bleib stark, einen Tag nach dem anderen, denk daran. Du bist nicht allein auf diesem Weg. Ich bin hier drück dir die Daumen, ich hoffe, dich im nächsten Video wieder zu sehen, mit einer weiteren Botschaft voller Hoffnung. Stark Versorge. Du bist starker, als du denkst, geht kleine Veränderung ist großer Schritt in Richtung Wohlbefinden. Also, glauben dich, kummer dich dich selbst gib nicht auf. Das Best für dich zu suchen. Du verdienst dies Aufmerksamkeit, dies Selbstliebe, all das Glück, das leichters gesunderes Leben mit sich bringt. Bis bald, vergiss nicht. Du bist wichtig, dein Weg ist es wert, gegangen zu werden.